Hello guys, welcome to this video. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா bcrypt.js வச்சு நம்ம பாஸ்வேர்ட் எப்படி என்கிரிப்ட் பண்ணுறது ஹேஷ் பண்ணுறதுன்றது பார்க்க போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம யூசர் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி மாங்கூஸ் கலெக்ஷனில் ஒரு மாங்கோ டிபியில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்தோம். ஓகே, if you can remember, okay, we stopped at this place, right? So in this video we are going to hash this password that we store in the database. Okay. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா bcrypt.js, ஓகே, bcrypt.js வந்து ஒரு npm பேக்கேஜ். இட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். யூ கேன் ஈஸிலி இன்ஸ்டால் இட் வித் திஸ் npm install bcrypt.js command. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் வி இன்ஸ்டால் இட் வி கேன் ஈஸிலி ஆட் இட் லைக் திஸ், ரைட்? ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஆஷ் பண்ணுன்றது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. பாருங்கள், இங்கே 10 times நம்ம ஆஷ் பண்ணுறோம். The higher the rounds, the more secured password it generates. Okay, ஸோ 10 times நம்ம பாஸ்வேர்டை வந்து இது என்கிரிப்ட் பண்ணோம், ரைட்? ஸோ இதுதான் நம்ம பாஸ்வேர்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். இந்த பாஸ்வேர்டை வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஜென்சால்ட் அல்காரிதம், ஓகே, இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்போஸ்ட் டு அஸ், ரைட்? பட் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ஜென்சால்ட் அல்காரிதம் வச்சு இந்த பாஸ்வேர்டை 10 times நம்ம ஆஷ் பண்ணி தென் வி வில் ஸ்டோர் தேட் டு த டேட்டாபேஸ், ரைட்? ஸோ ஏன் இதை நம்ம பேக் எண்டில் பண்ணுறோன்னா, பேக் எண்டில் பண்ணுறது தான் எப்பவுமே செக்யூர். ஃப்ரண்ட் எண்டில் பண்ணால் ஃப்ரண்ட் எண்ட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்போஸ் டு த அவுட்டர் வேர்ல்ட். ஓகே, இட் கேன் பி ஈஸிலி ஹேக்ட். ஏன் அப்படின்னா இங்கே எத்தனை ரவுண்ட் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டோன்னா, இத்தனை ரவுண்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தே கேன் ஈஸிலி டீக்ரிப்ட் த பாஸ்வேர்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம இதை ஒரு மெமரி ஒரு ப்ரோக்ராமில் எழுதுறதுனால இட் இஸ் நாட் நோன் டு த அவுட்டர் வேர்ல்ட் அண்ட் நம்ம பாஸ்வேர்டு வந்து செக்யூர்டாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ நம்ம இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றதை பார்ப்போம். ஐ எம் கோயிங் டு த அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ இங்கே ஐ எம் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் npm install bcrypt.js, right? bcrypt.js. ஸோ ஒன்ஸ் வி ரன் திஸ் கமாண்ட் bcrypt.js வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ package.jsonல போய் பார்த்தோன்னா அங்கே இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஓகே, இங்கே பாருங்கள் டிபெண்டன்சிஸில் bcrypt.js இருக்குது. ஸோ ஐ கோ டு யூசர் ப்ரொஃபைலில் போயிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் npm ஐ எம் கோயிங் டு இம்போர்ட் திஸ் bcrypt.js. ஸோ bcrypt equal to require bcrypt.js. ஓகே, ஸோ bcrypt.js வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ், பாருங்கள், இந்த பாஸ்வேர்டில் தான் நம்ம சென்ட் பண்ணுற பாஸ்வேர்டு, அதாவது நம்ம இங்கேருந்து சென்ட் பண்ணுற பாஸ்வேர்டு வந்து இந்த ஃபீல்டு தான். ஸோ இந்த ஃபீல்டை நம்ம இந்த மாங்கூஸ் கலெக்ஷனில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வி ஆர் கோயிங் டு என்கிரிப்ட் இட். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா there is a function called pre-save. ஓகே, மாங்கூஸோட ஃபங்க்ஷன் அது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தட் யூசர் ஸ்கீமா டாட் ப்ரீ. ஓகே, ப்ரீ சேவ்னா உங்களுக்கு ஃப்ரம் த வேர்ட் இட் செல்ஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் சேவிங் வி ஆர் கோயிங் டு பர்ஃபார்ம் திஸ் லாஜிக். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள் அது. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ள ஐ எம் கோயிங் டு சே கான்ஸ்ட் சால்ட். ஸோ இதான் அங்கே பார்த்தோம். So since it is an asynchronous operation, I'm going to say await bcrypt.gensalt, right? So ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. I'm going to show it here. So gensalt sync ஒன்று இருக்கு. gensalt syncனா it is a synchronous operation. So நம்ம இங்கே பண்ணுறது asynchronous. So I have removed sync. So sync எடுத்துட்டோன்னா it will be an asynchronous operation. So 10 times நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் எதை நம்ம பண்ண போகிறோம்னா திஸ் டாட் பாஸ்வேர்டை வந்து நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ண போகிறோம். அகெயின் இட் இஸ் கோயிங் டு பி await bcrypt.hash. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் bcrypt hash. ஸோ அகெயின் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. hash syncனு ஒன்று இருக்குது, வெறும் hash இருக்குது. hash sync இட் இஸ் அ synchronous ஆப்ரேஷன். நம்மளுக்கு இங்கே async ஆப்ரேஷன் தான் தேவை. ஸோ எதை நம்ம ஆஷ் பண்ண போகிறோன்னா பாஸ்வேர்டை ஆஷ் பண்ண போகிறோம். எத்தனை டைம்ஸ்னா இந்த சால்ட் டைம். ஸோ சால்ட் டைம் இஸ் 10 times. இது வந்து இட் வில் என்கிரிப்ட் இட் அண்ட் இட் வில் ஆஷ் இட், ரைட்? ஸோ யூசர் ஸ்கீமாவில் இந்த ப்ரீசேவை நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்போர்ட் இட். ஓகே, ஸோ எப்பவுமே பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ
what happens here is before it saves to the mongoose collection, it will perform this two lines, it will execute it. Okay, so இங்க வந்து இந்த naren 123ன்ற பாஸ்வேர்ட் வந்து இங்க பாஸ் ஆகும். Okay, so this password will be encrypted 10 times and it will be hashed and it will be saved to the password field of this collection. Okay, so password field, so in the password field la vandu store aidum, right? So run பண்றேன். Okay, let us see what happens. So what I will delete this. Okay, so I'll delete this record. Go here. Yeah, click on delete. So delete பண்ணிட்டோம்னா it will get deleted. I'm going to call this API. So once I click this send, so தெரியுதா உங்களுக்கு கிளியரா? இங்க பாருங்க, நான் இங்க காட்டுறேன். So the password sent is naren123, but what happened was and the piece of code வந்து okay, it encrypted the password, okay, and it got stored in the database. So when I go to the database now, பாருங்க, password is stored, encrypted, hashed, and it is stored in the database. So இதனால the user information வந்து இப்போ secured information ஆயிடுச்சு, because hackers cannot steal the password and they cannot enter the application with the user credential. Okay, so இந்த பாஸ்வேர்ட் எப்படி டீக்ரிப்ட் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம லாகின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பார்க்கும்போது நம்ம பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ அவ்வளோதான், பாஸ்வேர்ட் என்கிரிப்ஷன் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் bcrypt.js. இங்கே பாருங்கள், ஒன்லி திஸ் 2 lines ஆஃப் கோடு தான், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், ரைட்? Okay guys, so next video la I'm going to create token with the help of JWT, and token வச்சு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம upcoming videosல நம்ம one by one பார்க்க போகிறோம். So this அதாவது the upcoming videos are going to be really interesting, okay, and also useful. அதனால தான் இது சின்ன சின்ன வீடியோஸாக நான் பிரேக் பண்ணியிருக்கேன். So keep watching my videos guys, keep supporting me. Thank you guys, we'll see you in the next video. Bye.